അപ്പൊ നമ്മളിതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം നമ്മുടെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം കാണാൻ പോവാണ്. In Spanish there's a saying mi casa su casa. It means my home is your home. So welcome to my home. അതെ, വെൽക്കം ടു അവർ ഹോം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടി മുന്നേ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ മെയിൻ പാർട്ട്, അത് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് കാണാം. അതെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ശംസിക്കൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പുള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറന്റ് പവറിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് so we have battery management system. Okay. So it allows this battery to charge this battery. Oh. But without this, this can also drain this battery, and this can drain this battery because it keeps cycling, and the alternator is always on. Yeah. So the alternator gets too much work to do. With this, it's like a dam, like plumbing, no? It goes one way but doesn't come back. Yeah. So it then keeps this charged. Then with this, I can jumpstart this by using this switch over here, this plug. It's called the Anderson plug. So I can put the jump cable here. It is giving me power from here, and I can jump my own car. Okay. Or somebody else's car. It's a hearing like physics class. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഈ ബാറ്ററിയെ നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ബാറ്ററി എങ്ങാനും വീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ബാറ്ററിയുടെ പവർ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ നമുക്കൊരു ജമ്പറിന്റെ വയർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ this is called the breather pipe. Okay. So what this does is it allows the differential. You know the differential, 4x4 the differential around. Yeah. You don't consider me because mechanically I have no connection. Has a hole in it. So if the water goes into that hole, it will freeze the differential because inside the differential the oil is hot, and if cold water goes in, it will seize the differential, which is why you cannot drive in water and stop in water for too long. So what this does is that hole, I've put a pipe on that hole and I've made the pipe come all the way here. So the differential is breathing from here, not there. So I can go in water up to here without hurting the differential. So there are two differentials. So there's two pipes that have come up. The transfer case also has a hole. So basically what this allows me to do is go in deep water without the fear of stalling. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴായാലും ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് അവിടെയാണ്. So the snorkel. The snorkel. Now I saw it. Okay. Is not for driving in deep water. Okay. That is actually giving clean air to the engine. Oh. That is the main purpose. Okay. But with this, the snorkel also then becomes useful to go in deep water. So the small thing will perform the function? No, it just blocks the hole. Okay. So the hole is now here in this. Oh, so in this one. Yeah, this is what it's breathing with. Right, so this is the pipe. These two pipes, they're coming from the differential, and it's breathing from these holes here. So air is going to the differential from there. Okay. Now this is a distribution box. Okay. That allows me to. Well, this is the cutoff switch. The box is inside. It allows me to put all my lights in one panel, LT panel. Right. So there is no wires on the battery. Okay, you have no more wires here. Yes, it's clean because everything is going through the differential. This box. Wait. പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം മൊത്തം ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാ വയറുകളും ചെറിയ ചെറിയ വയറുകളൊന്നും ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോൾ ഉണ്ട്. Yeah, this is what we've installed. It's a distribution box. Okay. So my fridge, my radio, my camp lights, my front light bars, all of that are connected to this
eight switches. So one is free now. So when I have another in the future, I can connect it here. But also there are 7 that are now full. So so that's the box and there that is and the the switchboard there. yeah. Okay. So that's where I turn everything on off. Okay. അത് കാണുന്ന വെള്ളം ഇതുണ്ടല്ലേ അതാണ് സ്വിച്ച് I'm ബോർഡ് still to put all the labels. ഓ So that's nice. So I know അതൊന്നിപ്പോ which, so I know which നമ്മൾ switch is which. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഓരോ സർക്യൂട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ടെക്നിക്കലി ഉള്ള കുറച്ച് സംഗതികളാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് പോവാം. അതെ, കാരണം ഒരു വലിയൊരു യാത്ര നടത്തുമ്പോ എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. The best part of this car for me and my wife are my seats. Yeah. So even the seats are not original seats. They are from the Innova actually. So these are Innova seats. They are so comfortable. They're like business class travel. Because when you're driving for so long, you need to be comfortable with your back. Otherwise, your back can really get killed and you can't drive. It's affect very badly. So this seat is the best I've ever seen or driven in so far, and no problems. ഇവിടെ ഒരു ലാഡർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പെയർ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇതാണ് ഉൾഭാഗം. ഇതെന്താ കറണ്ടിയൊക്കെ ടു ഇൻസ്പയറിംഗ്. So Okay. this is when you're stuck. You need to dig yourself out, or if you want to dig a hole for your potty, Okay. this comes in. ഓ മനസ്സിലായത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം മേടിക്കണം കേട്ടോ ശംസിയെ. Sure. This is just a leveler, so in case I need to level my car for my tent. One minute. അടുത്തത് മിസ്റ്റർ പരേര. So this is just a very basic leveling plank. So if I am in a rocky place, I need to be flat in my bed. Okay. So this will give me some leveling. ടയറിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാം. Now ടയറിന്റെ അടിയിൽ. this is my tent. So you have also one tank and this one? Yeah, so just in case I have a very pretty place to go to where the car cannot go, Okay. then I'll carry my tent to the like a riverside if I can. And that's That's what why I you use. use this. Okay. Other is the fridge. Okay. Is my picnic table. This one. I think it's from Decathlon. No, this actually I bought in Dubai. Okay. Yeah, okay. Same thing. So the picnic table is set up under the awning. Oh, then. This is where I. അവിടെ ഒരു കനോപ്പി ഉണ്ട്. അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ. നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കാം. This side of the storage. No, this is just Oh, അവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ്. inside, but here Oh. you come and show. അങ്ങോട്ട് വരച്ചല്ലോ. This is my inverter. Okay. I have a 3000 watt inverter, Oh. which allows me to run kettles to make tea, coffee, water. I can run an oven from here. Oh, so you mostly you're cooking inside your weekend. Yeah, so this is my kitchen. I'm very curious to see kitchen part. Okay, how it's too long. Yes. Right. So this is my countertop. Okay. I put my stove here. And you're cooking there, cutting there. Okay. Wow. Nice. So this is where all my Cooking items. this is the kitchen. Okay. This is all, Medical part. yeah, the car items, bread. I have compressor Okay. for air. Tape, whatever I need to repair my car if I need. And that belongs to the Also mechanical same. part. Mechanical This part. is all mechanical. This is the kitchen part. Oh, the kitchen part is so small. So this gives me everything I need. ഓ വാവ്. ഇത്രയും കാലം പോയിട്ടുണ്ട് ചാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നൈസ്, അമേസിംഗ്, റിയലി അമേസിംഗ്. These are the things you always making the noise while driving. നമുക്കതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടിയില്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടെക്ലിക്ക. So yeah, so once you're ready to cook, this is the stove. This you get on Amazon. Oh, It's a I think portable. this is a cylinder one. Yeah.
എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? He asking about can we fix our or can we attach our normal cylinder? It's a can. Yeah, but we want to take a lot of cans when we are going. That's the only problem, I think. It's okay. Cans are only this big. That's right. So I have 12 cans. Okay. It'll last me for a long time. To Scotland. It'll last me for a long time. Wow. And you can get this anywhere. Yeah, sure. This is available anywhere, and also the Standard Amazon product. So any Amazon you ask, you'll find this, and you can buy the cans. So, but I also have an electric stove okay, the induction one. to put in that. I use that to power it. Okay, okay. So that's a backup. That's important. In case of any emergency. Otherwise, there's always restaurants. I think you want to explore the other food too. Sometimes, but I prefer eating. Mitten. Always carry zip ties. You don't know what you need to put together. Oh. Something breaks, you can tie it up. This is also by I really like this one, the blue one. Amazon. So അപ്പൊ bye നമുക്കത് bye എന്തായാലും kitchen. അങ്ങനത്തെ ഒരു മറ്റേ സാധനങ്ങളും കയ്യിലും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മേടിക്കണം. അപ്പൊ കിച്ചൺ അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് അതിന്റെ താഴെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. This is my torque wrench for the wheels. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ മാക്സിമം എവിടൊക്കെ നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മാക്സിമം ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് പുള്ളി അധികം കാരി ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രില്ല് ബാർബിക്യൂ ഗ്രില്ല് Barbecue grill. നൈസ്. Air wipers. ഓ ഓ കൂൾ. Axe to കട്ട് വുഡ്സ്. cut wood. ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോ വുഡൊക്കെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാനും ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ അത് മാത്രല്ല ആരെല്ലാം വെട്ടണെങ്കിലും വെട്ടോ. നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. Is there any problem to take this when we'll be traveling from one country to another country? No, problem. as long as it's in the car and you're not hurting anyone. Yeah, sure. But maybe the police may be having any trouble with. No. If it's you can bring a gun in the plane in the check-in baggage. Okay. You can't bring it in carry-on. So this is check-in. Okay. I don't. No, this is. So far, there's no problem. Okay. Because even this is here. Yeah. But this is we can understand this one. Yeah, same thing to cut if a tree is fallen in the road. Okay. Say in a storm, the tree falls and blocks the road. Then how do you? Manage. Because there's no help. So we have to cut the tree. Okay. Now it's nothing. Yeah, it's empty now. So ഹൗ ടു പവർ. I have cigarette lighter power. Too much doesn't take too much power. Okay. And then Really? why? Mardo. This could be a weapon. This could be a weapon. It could be when I go trekking. Okay. It could be a walking stick. Okay. And also when there is flooding, when you have to cross a river, this will help me measure the depth. So I know how deep water. That's nice. So that's the main use of this. Okay. But ആളത് ആദ്യം എടുത്തപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടിട്ടോ. So അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ പോവാല്ലേ? So this is where I have a lot of car things. Okay. My personal luggage will come on top of this. But all of these are, I'd say, essentials. Water can. Of course, we need. I have another 50-liter water tank down here. Inside the seat. No. So under the seat. Yeah, this. Okay. You can see better from that side. Oh yeah, sure. Then I have my storage here. So this carries one water can or 2 diesel cans. Oh. So this you mostly keeping such things inside the vehicle? Yeah, so this is a diesel can. Okay. This is a water can. Oh. But I can have another diesel can just in case. It depends on where I'm going. Okay. If diesel is not so available, then I'll carry 2 cans. Like when I went to Oman. In Oman, I needed 3 cans. Oh.
because we were in the Omani quarter, empty quarter, the desert. Of course, there is no petrol there, pump. or diesel. So that. You kept okay. How many kilometers maximum run full tank? The full tank on this car, if I drive properly, I'll get close to 700 kilometers. The most important part of your travel. Am I right? Yeah. So this is the most important part of my travel. Hello, check mic testing 1 2 3. When I do my organ donation talks, I use this as my microphone. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഓർഗൻ ഡൊണേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ആളുകളെ അവെയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണം അല്ലേ? This is my tray table. Tray table, yes, of It course. goes on the steering wheel and sits in front of me so I can eat Sure. comfortably. This is my toolbox. Okay. I have a immersion rod heater. This is my camp chappals. These are things that I need for the tire if there's a slope to keep it from rolling. Then I have an immersion rod, water heater Okay. to heat in a bucket. I use my inverter to Heat the water. heat the water, Yeah. just in case it's too cold. Okay. This is the bucket. Bucket. I know. Yeah. Of course. Becomes bigger. Then this is the shower, Okay. and this is the pump. Oh, you put into the bucket, then it will take the water from the bucket into shower. And the pump is powered by Electrical. Okay. Then I understood. Okay, perfect. അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറെ സംഗതികൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ടോമിനെ മെക്കിനെ അവരുടെ പീട്രയലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യം പഠിച്ചു. പുള്ളിയുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അതിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇനിയും നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്രകളിലൂടെയും കുറെ ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യണതിലൂടെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ കുറെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കക്കാരാണ്. ഇവരൊക്കെ 2016 അവരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 വർഷമായിട്ട് 12 വർഷമായിട്ട് ഈ വാൻ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. mosquito net, so it's magnetic. Oh, that's nice. So I can keep my window So down. I think you customized this. No, this is available for Fortune. People sell it. വാട്ടർ ടാങ്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം നമുക്ക് ഷവർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുളിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് റിക്കവറി ബിസ്ക്കറ്റ് വേണോന്ന് നിന്റെ അടുത്ത്? വേണ്ട, ഭയങ്കര ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഇവരെ മെയിൻ ടെന്റ് ഉള്ളത്. ഇവര് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊന്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാവുന്ന ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടെന്റിന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവം ആള് ഇതുവരെ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം കൊണ്ട് ആൾക്ക് വിശക്കുന്നതാണ് ആള് ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്നത്. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 2 മാസത്തോളമായിട്ടുള്ള ആളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഓവർലാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, Crossroads camping. തമിഴ്നാടുള്ള അപ്പൊ അങ്കിതാണ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ജർമ്മൻ കപ്പിളൊക്കെ വന്ന ടൈമില്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മളൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പോഴായിരുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ബാംഗ്ലൂരിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രീലങ്ക ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വന്നത്. അതൊക്കെ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വക. ഞങ്ങൾ ത്രിപുരയിലുള്ളപ്പോ ദേവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ് ആണ് കേട്ടോ. നീ ഈ ഫ്ലാഗിലൂടെ ലോകം കാണട്ടെ അല്ലേ? അതെ. Thank you very much. Thank you for putting our flag in your vehicle. This car is very blessed with a lot of blessings from everybody. അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് പൊസിഷൻസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We know that you already cover 44 countries and all states in India as well. So as a person from Kerala, I'm very curious to know about your answer. What are the things that's stopping you to go back to Kerala with your van, with your vehicle that you used to cover all these places? So in 2018, I came to Kerala as part of my first Drive India campaign for organ donation.
I came with my Fortuner and the big truck, the British truck that is now in America. It was the most wonderful experience in Kerala at that time. Right? I was welcomed beautifully by all the locals. The local politicians became part of the cause for organ donation. The local business, Chamber of Commerce and all of that in Alapi was a very well organized event. And then we went into Kochi, and then from there to Kanyakumari, and then into Tamil Nadu. That was the last I came to Kerala in my car. But after that, I've been hearing news how modified cars are being targeted by the police for modification. So I didn't come because of that. I didn't need to, because I have a view on this Motor Vehicle Act. If the Motor Vehicle Act suggests that the modifications are illegal, then why is all of that being allowed to be sold in India? It's a perfect question they asked. Okay, why are you allowing it to be sold in India? And when it is sold, the government also collects GST on it. So you're making the money on that thing, but you're saying it's illegal. It's like saying you're allowing drugs to be sold in the store, but consuming it is illegal. Exactly. You shouldn't allow it to be sold. Then there is no problem. But on the other hand, if you are trying to say that tourism is going to be the most important thing for your economy, then you need to relax those rules, because the rules were made for a purpose in those days. In those days, the vehicles in India were not as safe. The modifications and the equipment available were not as good. So I understand. But today, with technology, cars are getting better, roads are getting better. World over, there's no problem. Then why is India not progressing there? We're building the best highways in the world. Right? But what use is that highway when it can't be used for the pleasure and leisure of its own citizens? I understand it could be unsafe, but even a non-modified car is unsafe. It's the driver who's unsafe, not the car. So pay more attention to safe driving. I must say that in the 44 countries that I've driven, Indian drivers are by far the most unsafe, the worst drivers in the world, in my opinion. So I think the focus needs to be in your licensing system, teaching people how to drive better, more courteous, from the learning stage. Targeting modified cars is just harassment, really. Yes, of course. Because നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാറുകളുടെ ബേസിക് ഫീച്ചറിൽ വി കാൻ't ഡ്രൈവ് or we can't experience the world with the basic version of our vehicle. The reason the cars are modified is because they become our homes. And when it becomes our homes, it has to keep us safe. If the car is going to break in the first bad road it comes on, then we are going to be we're in a strange land. If I have to go into a village to experience village life, at least for my cause, I have to go and talk to villagers on organ donation as well. Now, if I go in a regular car, the car is unsafe because the roads aren't very good. I'll be unsafe because of it. So it is an essential thing for me to have it. It is not something that I want to show off with. In fact, my city car has no modifications because I don't need it. So it has to be need-based. But however, there are a lot of people who like to put modifications on their car for show, and they become irresponsible with it. And that's what I'm trying to say. Don't be foolish, because you're going to ruin it for everybody else. So be mature about everything. Then our freedoms will not get encroached upon. Sure. So overlanding has to be, and even off-roading. See, off-roading and overlanding are two different things. They're not the same.
So you got to understand the difference. But however, to answer your question about Kerala, I'm sure the Kerala police have a reason to, because maybe in Kerala a lot of people who modify their cars Yeah. are also irresponsible with it. Mostly. Because they're saying that the modification is causing the most of the accidents in the road. No, the driver is causing the accidents. Of in the course, road, not the why- modification. But the modifications is creating more damage. Yeah. That's the problem. But at the same time, you have a tractor on the road, you have a JCB on the road. Legally, the tractor and the JCB are not supposed to be on the road. If you want to move a JCB or a road roller from one place to another, by law, Motor Vehicles Act, you're supposed to carry it on a flatbed and transport it, not drive it on the road, because they damage the roads. Now, nobody is looking at that. So you want to enforce the law, please do, but do it for everybody, not because you think someone has more money. Now that's unfair. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെയധികം ശരിയാണ്. കാരണം നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 44 രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അനുഭവമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലോ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വി നീഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ അവർ ലോസ്. ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് മോർ വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. It has to be updated to the current conditions of the vehicle, the equipment, the road, and even the drivers. Of course, they want to take care of all these things. Then they want to improve the law and they should update the law in future. So, അങ്ങനെ No, എല്ലാവരും so the tourism laws now have said caravanning is now supposed to be good in Yeah. India. They're encouraging caravans, but if you don't encourage modifications, then you cannot build caravans. So Of you've course. got to. The law has to work with the vision of the country, of the state. Your Kerala tourism is by far one of the best in the world. But if you're not welcoming tourists from out of state, then there is a conflict in your state. One agency says don't come, the other agency is saying please come. It is just like Sigma rule. സോ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. തീർച്ചയായിട്ടും നിയമങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം. അദ്ദേഹം മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റോഡിൽ കൂടെ JCB റോഡൊന്നും ഉരുട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ശരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല വണ്ടികളെയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി റോഡിൽ നിൽക്കുന്നതും കാണാം. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല നിയമങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള ഭേദഗതികൾ വരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ലോക സഞ്ചാരിയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ടോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് കാണുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ ബൈ സേ ബൈ. ഓക്കേ സോ ബൈ ബൈ. Please subscribe to my channel. Yeah, sure.